اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. Hello everybody. How are you? Today the topic is concerning to the history of England, and we are going to discuss about the beginning and evolution of kingship in England. This is the topic. The concept of kingship in England is very ancient, and we look that continuously it is in progress in United Kingdom or the Great Britain. We look that its start was started from the early 5th century in England, and when we look that the freedom of England from Roman Empire in 410 AD and the start of Anglo-Saxon period, the kingship started also in England. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رومن امپائر سے انگلینڈ کو برطانیہ کو آزادی ملی تو اس کے بعد یہاں سے بادشاہت کا آغاز ہوا، اور خاص طور پہ جب ہم اینگلو سیکسن پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو اس دور سے بادشاہت وجود میں آئی. سو اٹ از اے کامن quotation about the kingship of England that it will be remain till this country is existing on the map of the world, as some said that the all four kings will remain on courts, as well as there will be a fifth king of England. ایک مفکر کا خیال ہے کہ دنیا کے اندر سے بادشاہت کا نظام ختم ہو جائے گا، اور صرف 5 بادشاہ جب اس دنیا میں رہ جائیں گے، ان میں 4 تو تاش کے پتوں کے اوپر ہوں گے، اور 5واں جو ہے وہ بادشاہ انگلینڈ کا ہوگا، گریٹ برٹن کا ہوگا. It is also said that king is related to crown, which is post, and it is a concept in England that king is the symbol of unity. It means the crown is a symbol of unity, and crown never die. So this is a common concept among the people of United Kingdom. So we start about the initial history of kingship in England, which I look from Anglo-Saxon period. In the early 5th century, before this period, there was a minor concept of kingship. Actually, it was the head of the state, and it was elected by the religious elite of the society of kingdom, United Kingdom. The religious elites are the personalities, religious leadership, the nuns also are the responsibles of church, decided to elect the king. They were playing a major role in the selection of king, and basically they were the advisor of the king. It continued a few centuries that was a practice of the selection or election of king, and that was the king was ruling in England, in United Kingdom or Great Britain, while all the powerful administration or the major player of this game
were the people of church, the custodian of church, which means the religious leadership. برطانیہ کے اندر اینگلو سیکسن پیریڈ سے پہلے جب بادشاہت کا آغاز ہوا تو یہ بادشاہ جو تھا اس کا الیکشن یا اس کی سلیکشن کا اختیار جو تھا وہ کلیسا اور چرچ کے اندر موجود جو مذہبی قیادت تھی، جو مذہبی پیشوا تھے، جو رہنما تھے، جو بشپ تھے، جو پادری تھے، وہ مل کر کرتے تھے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا آتی چلی گئی، اس کے اندر تبدیلی آتی چلی گئی، اور یہی جو پادری اور جو مشیر تھے، یہ جو راہب تھے، یہ بادشاہ کے مشیر کا درجہ رکھتے تھے، اور انہوں نے بادشاہ کو مکمل طور پہ قابو کیا ہوا تھا، کنٹرول تھا ان کا بادشاہ کے اوپر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح نارمن پیریڈ کے اندر جو ہے بادشاہت کا ارتقاء مزید آگے بڑھا. جو we look that the William of Normandy also started to extend the concept of not only king, also advisory council. He also formed very important council, advisory council, جس کو مجلس اعلیٰ کہتے تھے. ولیم آف نارمنڈی نے اسے شروع کیا. یہ ایک قسم کی کابینہ نظر آتی ہے جس کو ہم ان لیگل وے وی کالڈ اٹ اے پریوی کونسل. تو اس کا آغاز ہوا. اس کے اندر بھی عام طور پہ وہی لوگ تھے جو اس میں بادشاہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بطور مشیر جو ہے وہ موجود تھے. اس مجلس کا اعلیٰ کا اس کونسل کا جو سیشن ہوا کرتا تھا in 3 times per annum اور پر ایئر. تو سال میں 3 سال جو ہے یہ مجلس اعلیٰ جو ہوتی تھی اس کا اجلاس ہوا کرتا تھا، اور اس کے دوران بہت سارے ڈیسیجن کیے جاتے تھے یا کنگ کو اور کنگ کی مشاورت کے ساتھ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے تھے. سو گریجولی دی رول آف کنگ واز improving, uplifting and promoting in the society of Great Britain. As I said, UK, Great Britain, England, Englistan, Britannia, this is used for same. England, Ireland, Scotland, یہ سارے گریٹ برٹن کہلاتے ہیں. تو بادشاہت کا جو آغاز تھا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ایک وقت آتا ہے جب وہاں جو پیپل ہیں, the people are also try to get a share in administration or in power and authorities, and they try to decrease the power of king in United Kingdom, and it was the early 13th century, and when we look that a Magna Carta was signed. I also discussed in the class the Magna Carta and its all process in the class, if you remember that Magna Carta, why Magna Carta was signed, what was the position of king, why people reached and gathered, and how the Pope or Bishop played their role. So in this situation, Magna Carta is a very important constitutional document in the history of England. So we also know that this was a very important charter, that Magna Carta. Magna Carta was signed in 1215. When we look that first time in history of Great Britain, King handed over some powers to the people, to public, and it was very important time in the constitutional or as well as in the administrative political of history of England, when king decided to handed over some power to satisfy the people. It was the beginning of reforms in England, as parallel to
to the eastern world, because the Crusades affected the West, and the people looked at the system in East, and that how people were living a well balanced life in East, and it was a message for the West uh, through Crusade that the common public is very behind from the East. So, in the first time, uh, it was the treaty Magna Carta signed, and as well as some ministers and the advisor also played. They motivated the people, public, to stir up against